Hello guys, so this is story number 2 about taking some kind of transport. First, I'm going to explain the words. Second, I'm going to read the text to you. And then, very slowly, you can listen to it a couple of times. And then, I'm going to read the text one more time. And after every sentence, I'm going to ask a question and you really need to answer this question. Please don't be silent. Answer my question. Even if you're wrong, it's okay because it's a video. You can rewatch it and make it look like you were right. And the last third time, I'm going to read it quickly and you try to repeat after me. Alright, let's do it. Поехали! Also, if you need translation, it's all down there in the description below. There is no subtitles in this video because they would only distract you from listening. Alright, let's go. Let's listen to my story about taxi, metro and other stuff. Я опаздываю на встречу. Я хочу словить такси. Но такси нет. Надо заказать такси по телефону. Наверное, закажу убер. Как долго и дорого сейчас час пик. В Москве в час пик лучше сесть на метро или на автобус. Остановка вон там. Okay, let's talk about the words now. The first one is опаздывать, to be late, опаздывать. Рано, early, поздно, late. Словить такси is to catch a taxi. Заказать такси, to order a taxi. You can заказать anything else too, it's not only for cars. Вызвать такси. This one is mostly for cars because you are вызвать, kind of like to call the taxi. But now if you do it with the app, it is also вызвать такси. Сесть в автобус, сесть в метро, сесть в электричку. Any kind of transport. Сесть в транспорт means to sit in transport. But we use it for just the expression to get into this kind of transport. So сесть в метро doesn't mean that you're actually sitting down. You can say я сел в метро, стою, which means I sat in metro and I'm standing. But when we say я сел в метро, it doesn't mean that you actually sat down in the subway. It just means that you are in the subway, you took the subway, something like that. Остановка. A stop, a bus stop. Станция, a metro stop, a metro station. Час пик. Час пик is a very important word in Moscow and in St. Petersburg too, because somewhere at 6 or 7 p.m. you don't want to be driving because this is час пик. You don't want to be outside in the car at that time, believe me. Долго. Long time. Дорого, expensive. Okay, and now the third time, let's listen to the story and answer my questions. Я опаздываю на встречу. Я опаздываю на работу? Нет, я не опаздываю на работу. Я опаздываю на встречу. Я прихожу поздно на встречу. Да, я прихожу поздно на встречу, потому что я опаздываю. Я хочу словить такси, но такси нет. Я могу словить такси? Нет. Я не могу словить такси, потому что такси нет.
Надо заказать такси по телефону. Закажу убер. Что делать, если нет такси? Нужно заказать такси по телефону. Или вызвать такси по телефону. Ничего себе, как долго и дорого. Сейчас час пик. Заказать такси в час пик просто? Нет, не просто. Заказать такси в час пик очень сложно. В Москве в час пик лучше сесть на метро или сесть на автобус. Метро лучше, чем машина. Да, метро лучше, чем машина. Лучше сесть на метро. Остановка вон там. Где остановка? Да, остановка вон там. Okay guys, let's do it quicker now. The third time. And let's try to repeat after me the whole text a little bit quicker. Я опаздываю на встречу. Я хочу словить такси, но такси нет. Надо заказать такси по телефону. Закажу убер. Ничего себе, как долго и дорого. Сейчас час пик. В Москве в час пик лучше сесть на метро или сесть на автобус. Остановка вон там. Okay guys, that was pretty brilliant. I'm sure that you pronounced it well. And now you know how to get a taxi in Russia, or at least the words how to get a taxi. If you have Uber, you know how to get a taxi in almost any country that has it, I guess. So yeah, please have fun with Russian and don't forget to like and subscribe and don't leave it here. I have 4 more videos of this same type for you to watch and learn more Russian phrases. So please go on, learn more Russian and stay motivated because Russia is a lot of fun. Alright guys, good luck with Russian. Bye bye, пока-пока.